Write down. A positive displacement pump. A positive displacement pump moves a fluid. A positive displacement pump moves a fluid by repeatedly enclosing a fixed volume. By repeatedly enclosing a fixed volume and moving it mechanically through the system. Full stop and next line. The pumping action is cyclic and can be driven by pistons, screws, gears, rollers, diaphragms, or vanes. Okay. The pumping action is cyclic and can be driven by pistons, screws, gears, rollers, diaphragm, or vanes. And you write down. Next slide. Piston pumps can be designed. Piston pumps can be designed to pump at practically constant flow rates. Practically constant flow rates in bracket averaged over time. Average over time against a wide range of discharge. Against a wide range of discharge pressure, including high discharge pressures, including high discharge pressure of thousands of pounds per square inches. Pounds per square inches in bracket PSIA or PSI. Pounds square inches. Okay. The next title, differential pressure flow meter. Differential pressure flow meter. Seeing diagram. Both diagram are same. First diagram used the conversion section and the second diagram used the orifice to increase the pressure. Here, see the flow and manometer is used to measure the pressure. This flow is continuous and somewhat pressure is measured in this
manometer. Then here conversion is there, means volume is decreased. Then obviously pressure is increased. This increased the pressure measured in second manometer, and see the difference, pressure difference. For example, manometer 1 pressure is indicated is 100 psi, and after conversion pressure is indicated is 60 psi. Then difference is the 60, 100 minus 60 is a 40. Means potential difference is 40 psi. That's why it's called as differential pressure flow meter. Potential difference. First manometer indicates 100 psi. इथं 100 प्रेशर आहे या फ्लोला. इथं त्यानंतर व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला. व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला, प्रेशर तेवढंच आहे. व्हॉल्यूम डिक्रीज झाल्यानंतर या फ्लोचं प्रेशर इथे इन्क्रीज होणार, कारण की व्हॉल्यूम कमी झालं. बरोबर. तेव्हा इथं प्रेशर आपण मेजर केलं. फॉर एक्झाम्पल ते आलं 60, इथं आहे 100, इथं आहे 60, डिफरन्स आला 40. या कन्सेप्टला म्हणतात की डिफरन्शियल प्रेशर मेजरमेंट. ठीक आहे. अजून डिटेल मध्ये बघा. प्रेशर इन्क्रीज करायचं असेल तर हिअर यूज व्हेरिएबल एरिया फ्लोट. इथं मॅनोमीटर यूज केलेला आहे. इथं जेवढं आपण फ्लोटची साईज जेवढी इन्क्रीज करू, फ्लोटची साईज जेवढी इन्क्रीज करू तेवढा प्रेशर आपला इन्क्रीज होत जाणार आहे. सेकंड डायग्राम, ओरिफिस इज यूज, मीन्स मेंटेन दिस गॅप to increase the pressure. If gap is smaller, pressure is increased, and gap is larger, pressure is decreased. This is the differential pressure manometer. ठीक आहे. खाली सेकंड डायग्राम मध्ये इथं दिलेलं आहे बघा अॅनिमेशन मध्ये. याचं एक्झाम्पल कोण सांगू शकेल का? तुम्ही रिअल लाईफ एक्झाम्पल तुम्ही बघितलंय का? कॅनॉलला बघितलंय? कॅनॉल जिथं आहे तिथं काही ठराविक डिस्टन्स वरती कॅनॉलची साईज कमी केलेली आहे, किंवा तिथं पॅनल्स यूज केलेले आहेत, डोअर्स यूज केलेले आहेत. तर पाणी स्टोअर करण्यासाठी, आणि तिथून पुढचं जर फॉर एक्झाम्पल लेवलिंग जर व्यवस्थित नसेल, तिथून पुढे जर पाणी थोडं इन्क्रीजिंग लेवलला जाणार असेल तर त्याचं प्रेशर इन्क्रीज करावं लागेल. त्यासाठी तिथं डोअर यूज केलेलं असतं. पाणी तिथे स्टोअर होणार आणि आउटलेट थोडं दिलेलं असतं. त्या आउटलेट मधून हाय प्रेशरनं पाणी पुढे पास होणार, जेणेकरून स्लाइटली इन्क्लिनेशन असेल तर त्या इन्क्लिनेशनला पाणी पास व्हावं. बघितले का तुम्ही कॅनॉलला? तुम्ही काय दुष्काळ असं भागात नाही का? रस्त्याला वगैरे कुठे बघितलंय कॅनॉलला वगैरे? मी सांगलेली कन्सेप्ट तुम्हाला समजली का? कॅनॉलला कसे सेक्शन असतात, पाणी अडवलेलं असतं, म्हणजे पूर्णपणे पाणी अडवलेलं नसतं. तिथे काय केलं असतं, आउटलेट जे आहे त्याची साईज कमी केलेली असते. बरोबर. ट्रॅफिकचा जो शेप आहे त्याच्यातून पाणी फ्लो होते. डोअर्स यूज केलेले आहेत, पॅनल्स यूज केलेले आहेत, त्यासाठी प्रेशर इन्क्रीज करण्यासाठी. ती कन्सेप्ट आहे डिफरन्शियल मॅनोमीटरची. क्लियर? हा. सो ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली. फर्स्ट give the heading differential pressure manometer and draw this diagram.
Okay, then write down differential pressure flow meter. The differential pressure flow meter. The differential pressure flow meter measures the volume flow, measures the volume flow in gases, liquid, and steam. Measures the volume flow in gases, liquid, and steam. Full stop. Next line. They are particularly used. They are particularly used where high pressure, high temperature, or a large diameter play a role, or a large diameter play a role. They are mainly found in chemical. They are mainly found in chemical, oil, gas, and power industries. Full stop and next line. Differential pressure. Differential pressure, or dP or delta P, is simply the difference between two TW, two applied pressures. For example, if pressure at point A is 100 psi and pressure at point B is 60 psi, 60, then the differential pressure is 40 psi, 40 psi. Full stop and next line. A common method of flow measurement, a common method of flow measurement is done by using a differential pressure transmitter. A common method of flow measurement is done by using a differential pressure transmitter across an obstruction. Across an obstruction. Obstruction means अडथळे, such as orifice plate. Full stop and last sentence. The differential pressure across an orifice is proportional to the
square of the volumetric flow is proportional to the square of the volumetric flow rate. Therefore, we need a square root extractor. Flow rate. Therefore, we need a square root extractor. Okay. And last, calories flow meter. Calories flow meter. Draw this diagram only here. This about to diagram is 3 dimensions. If you want to draw it freehand sketches, but draw this diagram. See the construction, flow inlet and flow outlet. This fluid is moving through the pipe, and after moving, some pressure of that fluid, that's the tube get oscillate. या पाइप मधून फ्लूइड फ्लो होताना ही पाइप व्हायब्रेशन क्रिएट करणार म्हणजे ऑसिलेट होणार. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे बघा ॲनिमेशन मध्ये. See in this diagram, this horizontal tube, okay, and you flow the fluid in this horizontal tube, minimum pressure is considered. For example, minimum pressure is 10 psi and maximum at that situation or at this construction, maximum pressure allowed is 100 psi. Minimum 10 psi and maximum 100 psi means oscillation or vibration is fixed. Minimum, see diagram number 1. For suppose 10 psi, this tube will get vibration, some vibration, minimum pressure 10 psi, and 100 psi, this tube considers some vibration. So 10 प्रेशरला जेवढं व्हायब्रेशन असणार आहे त्याची जी काही मूवमेंट असणार आहे याच्यामध्ये, ठीक आहे, 10 प्रेशरला तेच 100 प्रेशरला पण याच्यामध्ये असणार आहे. म्हणजे मिनिमम प्रेशरला ते किती ऑसिलेट होते आणि मॅक्सिमम प्रेशरला किती ऑसिलेट होते. ऑसिलेशनचा जो काय अँगल आहे या डायग्राम मध्ये बघा, ट्विस्ट अँगल.
त्याच्यावरून आपण त्याचा ऑसिलेशनचा रेट काढू शकतो की 10 प्रेशरला PSI ला एवढे ऑसिलेशन्स होतात आणि 100 PSI ला फ्लो आणि प्रेशर डिफरन्स आहे. फ्लो सेम आहे, प्रेशर डिफरन्स आहे. 10 PSI प्रेशरला एवढे नंबर ऑफ ऑसिलेशन झाले, 100 PSI ला नंबर ऑफ ऑसिलेशन झाले. ठीक आहे. या कन्सेप्टवरून आपण ट्विस्ट अँगल काढू शकतो या ट्यूबचा. ही हॉरिझॉन्टल ट्यूब आहे, ही ट्यूब ऑसिलेशन्स आहे. थर्ड डायग्राम मध्ये दिलेला ऑसिलेटरी मोशन अप्लाइड टू अ सिंगल ट्यूब. आणि अॅनिमेशन मध्ये तुम्हाला 2 ट्यूब दिसत आहेत. ठीक आहे. कन्सेप्ट क्लिअर बघा. A calories flow meter contains a tube which is energized by a fixed vibrations. फिक्स्ड व्हायब्रेशन होणार आहेत कारण की दोन्ही एंड आहेत ते फिक्स आहेत. त्याच्यामधून तुम्ही 10 PSI प्रेशर अप्लाय करा किंवा 100 PSI प्रेशर अप्लाय करा. ऑसिलेशन्स 10 ला कमी होणार आणि 100 ला जास्त होणार. फक्त ते जे काही व्हायब्रेशन अप अँड डाऊन आहेत ते मिनिमम टू मॅक्सिमम ठरलेले आहेत. Fixed vibration: when a fluid, gas or liquid passes through the tube, the mass flow momentum will cause a change in the tube vibration. The tube will twist, resulting in a phase shift. Okay. Then twist angle काढल्यानंतर we can determine the value of mass flow rate from the flow condition. A unit check: area into length divided by time into time is equal to area into length is equal to volume. Circular आहे त्यामुळे आपल्याला तुमचा व्हॉल्यूम निघेल. The mass M contained in this volume is simply density R times the volume. To determine the mass flow rate M, we divide the mass flow by time. How much mass R flow with particular time. Then the mass flow meter, also known as the internal flow meter, that measure mass flow rate of fluid traveling through the tube. The mass flow rate is the mass of the fluid traveling past a fixed point per unit time. सगळं डोक्यावरून गेलेलं आहे. How does a micromotion Coriolis flow meter measure mass? एका बेंचवर एकांतरी जॉइन करा. Flow and density. The flow meter has dual parallel flow tubes. When the process fluid enters the sensor, it is split. Half of the fluid passes through each tube. During operation, a drive coil stimulates the tubes to oscillate in opposition to each other at the natural resonant frequency of the tubes. Magnet and coil assemblies, which are called pickoffs, are mounted on the flow tubes. As the tubes oscillate, the voltage generated from each pickoff creates a sine wave. The sine waves generated indicate the motion of one tube relative to the other. When there is no flow, the inlet and outlet sine waves are in phase, meaning they are in a synchronized motion. When fluid is moving through the sensor's tubes, Coriolis forces are induced in both flow tubes.
These forces cause the flow tubes to twist in opposition to each other. As a result of the twist in the flow tubes, the sine waves are now shifted in phase with respect to each other and are asynchronous. The time delay between the two sine waves is measured in microseconds and is called delta t. Delta t is directly proportional to the mass flow rate. The greater the delta t created by the Coriolis force, the greater the mass flow rate. While the sine wave phase shift indicates mass flow, the wave frequency indicates density. When the liquid density changes, the vibrating frequency of the tubes also changes. Consider an example of a spring and weight system. A larger mass has a lower frequency of oscillation, while a smaller mass has a higher frequency. Example समजलं का? Larger mass has more frequency and smaller mass has larger mass has smaller frequency. बघा त्या स्प्रिंगला दोन वेट कन्सिडर केलेले आहेत. जे जास्त वेट आहे त्याचे व्हायब्रेशन खूप कमी आहे आणि लहान वेट आहे त्याचे व्हायब्रेशन खूप जास्त आहेत बघा. In the Coriolis sensor, the tubes correspond to the spring. The mass of the tubes and the fluid they contain correspond to the weight at the end of the spring. The stiffness of the flow tubes remains essentially constant. Therefore, the mass and density of the fluid contained in the fixed volume of the flow tubes is the only variable affecting the frequency. Liquid volume flow is derived from the mass flow and density measurements already acquired. As in this example, fluids can have the same volume but different densities and masses. The mass and density measurements allow the calculation of the volume flow. Using these techniques, the micromotion Coriolis meter delivers highly accurate, direct mass flow and density measurements in a broad range of applications. See the company name Emerson. माहिती आहे का तुम्हाला? किर्लोस्कर पंप्स. इमर्सनचा एक प्लांट कराडला आहे आमचे. एक आधीच आहे सातारा. आता मागच्या वीक मध्ये आपल्या इंडियाने एक पाणबुडी लॉन्च केली. माहिती आहे का? वाचले का तुम्ही? त्याच्यामध्ये जे रेफ्रिजरेशन आणि कूलिंगची सिस्टीम आहे ती आपल्या कॉलेजनं सी रेफ्रिजरेशन कराडला जे आहे कंपनी त्याच्याशी टायप केलं एमओयू आहे आपलं. तर त्या श्री रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंगची सिस्टीम जी आहे त्यांनी सप्लाय केलेली आहे. इंडियन नेव्हीची जी काही पाणबुडी बनवलेली आहे मागच्या वीक मध्ये लॉन्च झाली बघा. तुम्हाला नेटवर मिळत बघा सर्च करा. त्याच्यामध्ये रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंगची सिस्टीम जी आहे श्री रेफ्रिजरेशन म्हणून एक कंपनी आहे कराडला त्यांनी इन्स्टॉल केलेलं. त्या कंपनीशी आपल्या कॉलेजचं एमओयू आहे. म्हणजे त्या कंपनीमध्ये तुम्हाला इंटर्नशिप ट्रेनिंग 3 महिने किंवा 6 महिन्यासाठी मिळू शकतो जर कोण त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड असाल तर. To learn more about micromotion Coriolis flow and density meters, But when a water flow is turned on, the water is forced through the swinging hose. The hose twists as a result of the changing angular velocity in the curved hose. That's the Coriolis effect in action. A rotamus operates on this principle to deliver the most accurate measuring results. See for yourself. For practical exploitation of this principle, it is sufficient for the 2 measuring tubes to perform oscillations on a small section of a circular path. This is achieved by exciting the measuring tubes with an electromagnetic exciter in its first resonance frequency.
When no mass is flowing, the two tubes oscillate symmetrically. But when a mass flows through the tubes deform proportionally to the mass flow rate. This deformation is registered by two sensors and forms the basis of the measuring result. A phase shift occurs between the first and the second sensor. The mass flow rate is derived from this phase difference. Should further the density of the media need to be determined, it is simply computed by evaluation of the oscillation frequency of the measuring tubes. Write down the calories flow meter. A calories flow meter contains a tube which is energized by a fixed vibration. A calories flow meter contains a tube which is energized by a fixed vibration. Stop and next slide. When a fluid, in bracket, gas or liquid, when a fluid, in bracket, gas or liquid, passes through this tube, the mass flow momentum will cause a change in the tube vibration. The tube will twist. Resulting a phase shift. Stop and next slide. You can determine the value of mass flow. We can determine the value of the mass flow rate from the flow conditions stop. A units check gives area into length divided by time into time is equal to area into length is equal to volume. Full stop. The mass M content in this volume is simply density
R times the volume. To determine the mass flow rate, we divide the mass by the time. To determine the mass flow rate, we divide the mass by the time. How much mass will be transferred at the particular time? This is to determine the mass flow rate. To divide the mass by the time. And next, a mass flow meter, also known as a mass flow meter, also known as an internal flow meter. An internal flow meter is a device inertia. Sorry. The mass flow meter, also known as inertial flow meter, is a device that measures mass flow rate of a fluid traveling through a tube. Full stop. The mass flow rate is the mass of the fluid traveling past a fixed point per unit time. Traveling past a fixed point per unit time.